Okay. Ni soalan bagi ni probability density function. So soalan A dia nak tukar jadi cumulative distribution function. So kalau tengok number line ini dia ada 4 range dari negative infinity sampai 0, 1, 2 dengan infinity. So dari part pertama ini negative infinity sampai 0 kita boleh integrate sebab function untuk part ini dia 0. So kita boleh integrate 0 so dapat 0. So untuk part kedua ini 0 sampai 1 yang dia bagi equation untuk part ini dia bagi 6.5x. So semasa kita integrate ini kita kena tambah dengan belakang ini untuk dapat cumulative distribution function. So kita boleh sebab dia tak ada include dengan dia dari 0 sampai 1 tapi tak include 1. So kita assume sini x dulu. So kita boleh integrate saja dapat function ini. So ini untuk function yang dari 0 sampai 1 tapi tak include 1. So untuk part ketiga dari 1 sampai 2. Sebab kita nak cumulative so kita kena tambah semua juga. So untuk nilai minimum untuk nilai maksimum untuk yang part ini 1. So kita boleh substitute 1 dalam cumulative function yang tadi untuk dapatkan area sini dan tambah dengan yang function sini. So semasa kita integrate sini kita boleh dapat satu function yang ini integration saja. So function ini untuk dari negative infinity sampai 2 punya area atau 1 sampai 2 punya cumulative distribution function ini. So dari part 2 sampai infinity ini untuk dia punya function tu kosong tapi sebab cumulative function so kita kena tambah yang depan semua ini. So semua ini nilai minimum nilai maksimum untuk function ini adalah 2. So substitute 2 dan tambah dengan yang part ini punya function kosong so dapat jawapan dia 1. So ini function cumulative distribution function. So soalan B dia nak dari 0.5 sampai 1.5 punya probability. So sebab kita sudah ada cumulative distribution function. So kita boleh buat satu number line dari 0 sampai 1.5. So sebab 0.5 sampai 1.5 dia ada kaitan dengan dua equation. So Interval. dia ada interval. So kita boleh kira dulu dari 1.5 sampai negative infinity tolak yang 0.5 sampai negative infinity untuk dapatkan area sini. So kita substitute nilai 1/5 dalam ini sebab dia dalam interval ini. So 1.5 untuk ini dan tolak yang 0.5 untuk interval ini. So kita akan dapat jawapan 0.8. So soalan B2 dia nak x lebih besar daripada 1.5. So dia nak area di sini. So kita boleh guna total dia 1 tolak yang part ini. So 1 tolak yang P1 F 1.5 di interval sini. So kita substitute 1.5 di sini juga untuk 1 dan tolakkan untuk dapatkan area yang ini. So jawapan dia 0.05. So soalan C dia nak cari median. Median maksudnya sebab semasa kita substitute nilai 1 di sini kan kita sudah dapat tahu maksimum untuk area ini kita dapat 3/5. So maksudnya dia sudah melebihi 0.5. So median mesti di interval sini. So kita boleh substitute nilai M itu untuk median di sini dan sama dengan 0.5. So kita tekan calculator saja dapat jawapan median dia 0.913. Show two answers and reject one. Huh? Because this is quadratic, you need to show plus minus. Right? Oh. Show two answers. And therefore, Probability density function ni tapi kita tak ambil starting dengan 0 sebab cumulative dia starting dengan 0. Density kita ambil therefore, it's okay. Sebentar. Buatlah therefore. Okay, yang nombor 9 ni kan dia bagi soalan dia a bias five-sided die has faces number 1, 2, 3 sampai 5 kan. Bias lah. Lepas tu dia cakap getting an event is twice of the probability of getting an odd number. Maksudnya yang even number ni dia akan dapat twice daripada yang odd tu. Kalau macam odd number tu kita bagi K kan. Kalau yang even number kita akan dapat 2K. Lepas tu kan kalau nak tahu ni
semua ni kan akan equal to 1. So kita carilah K dulu. Cari K dulu dapat K. Dapat K, kita buatlah table baru untuk ganti dia punya nilai. Macam ni. Okay. Dah. Explain to your friend, huh? Alright. Okay, for part B of the question, they say the die is thrown 5 times and the number of times of getting an even is noted. We need to find the probability of getting exactly 2 even numbers. So for this we use tree diagram. Okay. The die is thrown 5 times, so 1, 2, 3, 4, 5. And then they say the probability of getting exactly 2 even numbers. Do we have to draw the T like 3 like Yes. that? Yes. Oh my god. Okay, so if you see here, there are 2 even numbers and 3 odd numbers. Yes. So you follow this and you find out the outcomes. And then you list the outcomes. Okay, so Okay. this is the probability of getting even numbers. So you substitute this inside. For getting even number is 2 and 2 and 4. So x equals 2, x equals 4. You total up and you'll get 4 over 7. 2 over 7 equal to 4 over 7. And then to find the probability of exactly 2 even numbers, you put in 4 over 7. 4 over 7 square because we have 2 even numbers. And then if you do 1 minus 4 over 7 means you'll get 3 over 7. So there are 3 odd numbers as Mo said. So you cube the value n times 10 because there are 10 outcomes. So you get the value. This is alternative step from chapter 10. You use this formula and substitute in Ni this one first. This one ni x is the variable. Okay? X is number of getting 2 even number. Okay? Come in front. Okay? X is number of getting 2 even number. So x binomially distributed. N is the number of experiment. There are 5 experiments, right? P is probability 1 to get 2 even number is 4 over 7. 7. Okay? 4 over 7. And then you want to find exactly 2, right? 2. So using this formula, and answer is 3. So next time use this question. So dia dah bagi variable dia kosong less than and include 2 equals to 0.70 and x include 1 less than 1 and include 1 0.55 and then dia dah cari ex. So ni given. So for A find P x equals to 2. So kita lukis number line. So di sini dia dah bagi tahu information kan less than 2 and include 2. Dari sini ke sini dia punya value dia 0.70. Then dia bagi lagi satu info less than 1 equals to 0.55. So kalau nak cari x equals to 2, so kita kena ambil value ni tolak ini. Sebab kalau nak cari 2 ni dari sini kena tolak sini. Lepas tu kita dapat 0.15. Then for B kena construct a probability distribution table. So for table first kita tahu probability P, Q, R. Kita just tahu yang 2 punya. So kita kena cari. So kita tahu semua total probability is 1. So P x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2 and then x equals to 3 equals to 1.
So we just substitute P plus Q plus 0.15 plus R equals to 1. Then kita buat satu equation daripada equation ni. Then second equation is dia dah bagi EX. So ini formula cari EX. So 0 times P plus 1 times Q plus 2 times 0.15 plus 3R equals to dia dah bagi kan. So kita just cari satu equation daripada ni. Then third equation is yang ini dia dah bagi ini kan. So X less and include 1. So maksudnya dia X equals to 0 plus X equals to 1. So P, Q equals to 0.55. So kita ada 3 equation ni. Just nak cari dia punya nilai. Just substitute macam P plus Q plus R 0.85. So kita ada P plus Q ada 0.55. Kita cari R value. Lepas tu kita substitute R value dekat equation 2. Kita dapat Q value. And then for P, substitute Q into P. So kita cari P. So kita dapat semua probability dia. Okay, yang ni dia nak cari PX besar daripada 1. So kita ambil nilai 2 dengan 3. 1 tak include sebab tak ada sama dengan kan. So kita akan ambil PX equal to 2 plus PX equal to 3. Kita dah dapat nilai 0.15. Ni kita ambil nilai ni tambah nilai ni, kita dapat 0.45. And then soalan dia cari var X. Kita kena cari ni dia punya formula. Cari dia punya X square dulu. Ni kita ambil yang ni square root, X square root tambah darab dengan PX ni nilai dia. So kita darab, kita akan dapat 71/20. Yang ni kita tambah, ni darab dulu baru kita akan square root dia. So kita dapat 1.45 square root tolak dapat 5. Firstly, we know a formula. Integrate the fs from positive infinity to negative infinity equals to 1. So we have one function given in this range. So other than this range, the function is 0. So we got negative 2 to negative infinity. We integrate 0. Negative 2, negativity to Negativity to negative 2, we integrate 0. And 2 to negative 2, the function negative 2 to 2. negative 2 to 2, the function given, and 2 to positive infinity, integrate 0 equals to 1. So we integrate, so 0 integrate equals 0. This also the same. So this integrate, we get this function, this equation, and we just 2 and negative 2 we substitute inside. Do the normal integration. Finally, we get this. Just bring it front. And final k equals to 108. So question A, we want to find ES. So ES, we take this equation and we integrate it, but we have to multiply S here. So the S multiply inside, you get this equation, and do the normal integration, and find do normal integration, get this, and 2 and negative 2. So you substitute inside. So finally get negative 2, 1, negative 2 over 3. Therefore ES. So another question, you want to find variance S. So means that we have to find ES square. ES square. Just times 1 S square here, S square and this function. So S square we multiply inside first, we get this equation, and we the same we do the integration and get these equations 2 and negative 2. We substitute inside, and finally we get ES square equals to this also. So variance S equals to ES square minus total ES square. So
applying the formula, we get 8 or 9. So for B, we want to find probability S less than or equal to Q equals to 1 over 4. So this Q is the value that we want to find. So Q to -2 to Q, the range. So the function is this. The function is this, and -2 to Q. So Q we want to find, and after integration we get this, and Q substitute inside, and finally we got a quadratic equation. So we have two values of Q. Q equals to these two values. And for question C, we want to find A and B. So EY equals to E bracket AS plus B, the function it gives. So the probability is A ES plus B. A is plus B. So EY equals to -13 or 3, the questions gives. And another equation is variance Y equals to variance AS plus B. And the probability is A square we move outside. So AS times variance S equals to variance Y. So variance S is this answer. We substitute into this, and we got A square times 8 or 9 equals to 32 or 9. So get the A equals to 2. So A equals to 2. We take these two, substitute back in this equation to find B. So B equals to -.